most having the weightage on PYQ or previous year question based question solve and along with their important question answers. Okay, but there we have to need some concept also. Okay, we have to need some concept also, because this give this question solve along with the concept that being a opportunity to give the whole development, okay, for a particular entrance exam. That is what, that is CSIRNET 2025 and GATE 2025. ওকে, তো আজকে আমরা কি জানবো, আমরা কিছু কনসেপ্ট জানবো, সেই কনসেপ্টের পর আমরা কিছু আমরা আবার কোশ্চেন অ্যান্সারে ফিরে যাব। ঠিক আছে, কনসেপ্ট এই জন্য জানবো যেহেতু তোমার, আমি আগেই বলেছি কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করলে কি হয়, আমাদের কনসেপ্ট এমনি আমাদের বিল্ড আপ হয়ে যায়, কিন্তু তারপরেও আমাদের কিছু কনসেপ্ট তো মনে রাখা প্রয়োজন, তো সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু নিড দিস। ওকে, আমি একদম কনসেপ্ট একদম বেসিক থেকে আসছি, একদম প্রথম যে পিডিএফটা আমি একবার বুঝিয়েছিলাম সেটা আমি আনকমপ্লিট বা ইনকমপ্লিট করে রেখে দিয়েছিলাম, তো সেখান থেকে আমি স্টার্ট করছি। ঠিক আছে, একদম বেসিক থেকে, এরপরে আস্তে আস্তে আমি অন্য আরও অনেক কনসেপ্ট করাবো সপ্তাহে একদিন করে। I will upload a particular videos which are basically based on concept that will be uploaded in a particular one day in a week. Okay, and other all the videos maximum weightage that should be focused on the PYQ or question answer. Okay, okay, next. Okay, okay, the first thing is atomic structure. What do you mean by atomic structure? Okay, this is the basic thing. What do you mean from the word that is atomic structure? Atomic structure বলতে তোমরা কি বোঝো, একদম বেসিক থেকে আমি করছি, এখন বলতে পারো ক্লাস 10. Why that is important? Because sometimes some silly questions, some এগুলোকে সিলি বলা উচিত না, কারণ এগুলো আমরা অনেক সময় অনেক উঁচু ক্লাসে গিয়ে অনেক উঁচু জিনিস পড়ে গিয়ে আমরা ক্লাস 10-এর কনসেপ্টও ভুলে যাই, রাইট? সো উই হ্যাভ টু নিড দিস অল দিস রিভিশন। ওকে, এটা যদিও আমার একদম প্রথম দিকের পিডিএফ আমি করেছিলাম, তো সেখানে আমি সব বেসিকগুলো আমি কি করিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, তো এই বেসিকগুলো আজকে আমি রিভিশন দেব। ঠিক আছে, সো ফার্স্ট that is atomic structure. Atomic structure, you have to need some patience. That is atom. Atom means what? Atom is first discovered or first said by Dalton. Okay, and this Dalton and the model is called as atomic model theory. Okay, there is said that the atom is the smallest indivisible particle of any matter. ওকে, অ্যাটম হলো যে কোনো বস্তু বা যে কোনো ম্যাটারের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অবিভক্ত অংশ। ঠিক আছে, ওয়াই দিস ইজ কল্ড সো অ্যাজ ইনডিভিজিবল? বিকজ অন দ্যাট টাইম দ্য ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন দ্যাট ওয়াজ নট ডিসকভার্ড। ওকে, তো সেই সমস্ত জিনিস কী হয়, ডিসকভার্ড হয়নি। পরবর্তীকালে গোল্ডস্টাইন অ্যান্ড স্যাডউইক তারা এগুলো আবিষ্কার করেছেন। এটা আমি কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি একদম প্রথম চ্যাপ্টার এটা বলেছি, যে ইলেকট্রন তোমার অ্যাটমিক থিওরি, ইলেকট্রন discovery of proton, discovery of neutron, so many things. Okay, others, solar model, so many things. Okay, now the question is what the portion that should be come from this atomic structure, that is isotope, isobar, isotone, so on. Okay, first we have to need focus on isotope. Isotope বলতে আমরা কি বুঝি? Isotope, that means species with same atomic number but different mass number are called as isotope. Species with same atomic number but different mass number are called as isotopes. Okay, so that means what? এটা বলতে আমরা কি বুঝি, যে ধরো এই যে 1:1 1:2 এই দুটোর মধ্যে কি তফাৎ? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস? আমি চেষ্টা করছি এটার মধ্যে এডিট করার, মানে কোনোভাবে
কলম দিয়ে হোক, মানে হয় না যেটা দেখানো, কিন্তু হচ্ছে না কোনো কারণে, ঠিক আছে। তো মৌখিকভাবে আমি বুঝাচ্ছি যে দুটো অ্যাটম সাপোজ কনসিডার করলে, ঠিক আছে, বা দুটো অ্যাটমে কি থাকে, তার শেলে প্রোটন থাকে, ইলেকট্রন থাকে, নিউট্রন থাকে। দেয়ার মাস্ট বি প্রোটন, দেয়ার মাস্ট বি ইলেকট্রন, দেয়ার মাস্ট বি নিউট্রন। ওকে, অনলি দ্য নর্মাল হাইড্রোজেন হ্যাভিং নো নিউট্রন। নর্মাল হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কোনো নিউট্রন থাকে না। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই অলওয়েজ রিমেম্বার, এমন কোনো এলিমেন্ট, তার অনেকগুলো রূপ, সেই রূপগুলোর মধ্যে দেখবে অ্যাটমিক নাম্বার বা প্রোটন নাম্বার দ্যাট শুড বি রিমেন সেম। অ্যাটমিক নাম্বার অ্যান্ড প্রোটন নাম্বার সেম থাকছে, কিন্তু তাদের নিউটন নাম্বারটা ডিফাইন্ড হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে? আইসোটোপস অলওয়েজ বিলংস টু দ্য সেম এলিমেন্ট। আইসোবার বা আইসোটন, এগুলো যেমন তুমি ডিফাইন্ড এলিমেন্টের ক্ষেত্রে তুমি পাবে, আইসোটোপ বলতে সবসময় মাথায় রাখবে যে সেম এলিমেন্ট, হয় সেটা কার্বন 12, কার্বন 13 হবে, অক্সিজেন 16, অক্সিজেন 17, অক্সিজেন 18 হবে, 35 ক্লোরিন, 37 ক্লোরিন হবে, 1H 2H হবে, কিন্তু দে আর অলওয়েজ বিলংস টু দ্য সেম এলিমেন্ট। তারা সবসময় সেম এলিমেন্ট হবে। এবার পার্থক্যটা কী হবে? তাদের নিউটন নাম্বারে পার্থক্য হবে। হোয়াই? বিকজ দে আর অ্যাটমিক নাম্বার সেম, দ্যাট মিনস proton number same, and as you know, that is the atom is considered as neutral. So neutral, that means what? That is number of protons that should be equal to number of electrons. যখন একটা অ্যাটম নিউট্রাল হবে, তার মানে কি? তার মানে যত সংখ্যক প্রোটন থাকবে, ঠিক তত সংখ্যক কি থাকবে? ইলেকট্রন থাকবে। দ্যাট মিনস হোয়াট? প্রোটন সংখ্যা তো সেম থাকছে অ্যাজ অ্যাটমিক নাম্বার সেম, তাহলে ইলেকট্রন সংখ্যাও সেম হবে। তা কিসে পার্থক্য হবে? নিউটন নাম্বারে। তাহলে নিউটন নাম্বার বা নিউটন নাম্বারের সঙ্গে তুমি প্রোটন নাম্বারকে যোগ করে সেটাকে কি বলে? মাস নাম্বার। মাস নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ protons প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রনস, দ্যাট শুড বি কল্ড অ্যাজ মাস নাম্বার। So as the proton number or atomic number that should be unchanged, there must be difference of Newton number, and due to this Newton number, that is mass number also, differences are there. Okay, so that's why this isotope can be generated. And always remember, as atomic number same, proton number same, and electron number same, so isotopes are belong to the same element. But as Newton number defined, so that's why mass number is belongs to what? That is the total number of protons and neutrons, right? As Newton numbers are defined, so mass number obviously defined. So that's why the isotope that should be generated. And the examples are obviously 1H1 and 1H2 along with 16 oxygen, 17 oxygen, 18 oxygen, 35 chlorine, 37 chlorine, 79 Br, bromine, and 81 Br. Okay, there must be so many things are there. Next one we go isobar. Species with same mass number but different atomic number are called as isobar. Now always remember, except isotope, all the terms are almost belongs to the different element. Okay, that is on isobar and isotons, that is also belong to different element. Okay, but there must be some common point. Which are the common point? That is isobar. Isobar means that is the species which have same mass number. Mass number is same, that means if maybe their proton number defined, maybe their neutron number defined, but their mass number that should be same. That is the mass number means what? Sum of proton and sum of neutron, that should be same, but defined in atomic number. That means proton number defined. ভালো করে বোঝো, atomic number belongs to the number of protons. Okay, and mass number belongs to the number of protons plus number of neutrons. Okay, so always remember, isobar, species with same mass number but defined atomic number are called as isobar. Example, 18 argon 40 and 19 K 40. That means what? In the above side there must be 40 is there. 40 means what? That is the mass number, that is the designation. In the first one, that is 1 is prefix, and that should be goes to the what? দেখো ভালো করে দেখো, this 1 and 1, that should belongs to the lower side, and that indicate atomic number. But this 40 and 40, that should belongs to the upper side, and that is right side, that is called as mass number. That is the designation. Okay, next one, isotone. Isotone, that means species having same number of neutrons. Neutrons number that should be same. So you have to calculate
because in the designation their lower side is proton, upper side is mass number. So you have to subtract from mass number minus proton number. That means 3 minus 1 2, 4 minus 2 equal to 2. Neutron number that should be same. Okay, বোঝা গেল? তো দুটোর মধ্যে দেখো না, লোয়ার সাইডে 1 আছে অ্যান্ড পরে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে 2 আছে। এই 1 আর 2 রেসপেক্টিভলি হলো প্রোটন নাম্বার অফ হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম, ঠিক আছে? আর আপার সাইডে দেখো 3 আর 4 আছে। এই 3 আর 4 রেসপেক্টিভলি মাস নাম্বার অফ হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। ওকে, এবার প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আলাদা করে, হিলিয়ামের ক্ষেত্রে আলাদা করে তুমি মাস নাম্বার মাইনাস অ্যাটমিক নাম্বার করো। 3 minus 1 2 হবে, 4 minus 2 2 হবে। দ্যাট মিন্স 2 তো সেমই হচ্ছে দুটোর ক্ষেত্রে, তো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ নিউটন নাম্বার। ওকে, নেক্সট isodiaphore. Isodiaphore, that means species with same isotopic number. Their isotopic number that should be same. এটা আমি পরে পড়াবো, এটা লিখে রাখো, আইসোটোপিক নাম্বারটা সেম হবে, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান আইসো ইলেকট্রনিক, নাম্বার অফ ইলেকট্রন সেম হবে। এবার তোমাকে ভ্যালেন্সিয়ান কাউন্ট করো। এন এর হলো, এমনিতে তোমার এন এ কত হয়? 11 হয় না? 11 হয়। ম্যাগনেসিয়াম কত হয়? অ্যাটমিক নাম্বার 12 হয়। এবার সোডিয়াম যদি এমনি ওর যদি তোমার অ্যাটমিক নাম্বার 11 হয়, তাহলে প্রোটন নাম্বারও 11, ওর ইলেকট্রন নাম্বারও 11 হবে, রাইট? সোডিয়ামের ক্ষেত্রে, রাইট? আর ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে তোমার অ্যাটমিক নাম্বার যদি 12 হয়, তো প্রোটন নাম্বারও 12 হবে, ইলেকট্রন নাম্বারও 12 হবে, রাইট? ওকে, এবার তুমি সোডিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন বার করে দাও, কটা ইলেকট্রন থাকবে? 10টা। 11 থেকে 1 মাইনাস, তো 10। ম্যাগনেসিয়াম থেকে 2টো মাইনাস করে দাও, তাহলে 12 থেকে 2টা, তাহলে কটা হবে? 10। দুটোর ক্ষেত্রে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন সংখ্যা কী আছে? সেম হচ্ছে 10 10। তো দে আর কল্ড অ্যাজ আইসো ইলেকট্রনিক। ওকে, ওয়াই? আবার বলছে, অ্যাজ সোডিয়াম ইজ বিলং টু দ্য অ্যাটমিক নাম্বার 11, magnesium belong to the 12, right? So that means what? Their atomic number, sodium atomic number 11, proton number 11, electron number also 11, right? Magnesium atomic number 12, proton number 12, electron number 12, right? Okay, now eliminate 1 electron from sodium, 2 electron from magnesium. So what we get? For sodium 11 electron chilo age, there must be 11 electron PBS there. So you have to subtract 1 electron. So what remain? 10 electron. Okay. In magnesium there must be 12 electrons are still there. You have to eliminate 2 electrons. So what remain? 10 electron. So both of the cases 10 electron is there. So that means what? They are isoelectronic. They are outermost shell and total electron configuration that should be same. Next one, isostars, facing having same number of electrons and atoms. So that means they should be same number of electrons, as well as they should be combined same number of atoms. Suppose N2 and CO both are diatomic. Both are diatomic, দুটোই কিন্তু diatomic. কেন? Because there must be 2 atoms are engaged to each other. Okay, but if you consider the outermost shell electrons, that is also remain same. That's why it is called as isostar. Okay, so nitrogen and carbon dioxide, molecular nitrogen, that is called molecular nitrogen, and CO, carbonyl or carbon monoxide, that are isostar to each other. Okay, next one, এখানে একটু ছাপ ছাপ পড়ে গেছে, সরি। এবার দেখো, E equal to H nu equal to Hc by lambda, that is called Planck's equation. That is very important, you have to know, because many of the cases that should be used, that is used in what type of cases? Just imagine, this equation is used for on what type of chapter, what type of questions? Can you know? Sorry, can you tell? Okay, I will tell, that is in the next videos also, but now I tell you briefly, that is this equation belong to use in everywhere almost, that is very much important in the spectroscopy, physical spectroscopy, as well as organic spectroscopy. That is also used in the quantum chemistry, that is also used for photochemistry, that is also used for other type of mathematics, that is used for organic spectroscopy also,
Okay, that is used also for very other basic phenomena of organic, inorganic, physical, so many things. This concept is very important. This formula is very important. Now the H is called Planck's constant, that is 6.626 and 6.63 bolche, that is approximately, but that is the value is 6.62 10 to the power minus 34 joule second or 6.626 10 to the power minus 27 arc second. Okay, and E is the energy of photon or quantum, and nu dash is the frequency of emitted radiation. Okay, next one, n is the number of quanta of particular energy. That means you know that is called as, that is when any matter absorbs some radiation, there must be some packet of quanta of radiation that should be absorbed, right? There must be quanta concept is there, where photochemistry, physical spectroscopy, quantum chemistry, so many things, black body radiation, there all the theory are based on quanta. Okay, so there must be quanta is a sufficient of amount of energy, and we have to say that this is as a particle nature. Okay, this type of thinking is there. Okay, so quanta of particular energy, and that's why it is called Et equal to n h nu. Okay, if n equal to 1, that is E equal to h nu is there. Okay, next, now we have to know photoelectric energy. এখানে বোঝো photoelectric effect থেকে কিন্তু এবার কোশ্চেন এসেছিল। কোথায় এসেছিল? WBSET 2024. What is coming? That is according to the graph. If you plot the graph against energy versus frequency, so what is the intercept and what is the slope will be there. I think this type of question that should become, that was come, I think. Okay, you can visit the you can see the questions, maybe this type of question that was already there. Okay, you can check. Okay, so there must be threshold frequency nu 0. Okay, that is, threshold frequency means what? That is the minimum frequency of the radiation. Okay, this after threshold frequency, there the particle that should remove from the surface. Okay, the photoelectric effect, this is come from the concept of the metal having the surface free electrons. You know that there must be electron C model is there, right? তো একটা মেটালে আমরা ইলেকট্রনকে আমরা কি বলি, ইলেকট্রন সমুদ্র মডেল বলি না, ইলেকট্রনগুলো অনেক বেশি ফ্রি থাকে, রাইট? সো আইনস্টাইন said that, great physicist, he said that when the sufficient amount of light that should be goes on a surface of the metal, একটা মেটালের সারফেসের মধ্যে যখন সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ লাইট গিয়ে পড়ে, তখন একটা মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি, দেয়ার মাস্ট বি এ মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাট শুড বি নিডেড, আফটার দ্যাট দেয়ার মাস্ট বি দ্য ইলেকট্রন ইজেকশন উইল বি দেয়ার। একটা মিনিমাম অ্যামাউন্টের ফ্রিকোয়েন্সি অবশ্যই লাগবে, তারপরে কি হবে, তোমার ইলেকট্রন ইজেকশন মানে ইলেকট্রন সারফেস থেকে বেরোতে শুরু করবে, তার আগে হবে না। অ্যান্ড দিস মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি ইজ কল্ড অ্যাজ থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। এই মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলা হয় থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, বোঝা গেল? তোমার যদি আবার রিপিট করতে চাও, আবার আমি বলবো যে তোমার যে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটা থাকে, যেটা অতিক্রম করলে তবেই ইলেকট্রনগুলো মেটাল সারফেস থেকে বেরোতে পারবে, সে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলা হয় থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি that should be needed, after that the electrons that should be ejected from the metals, and this frequency is called as threshold frequency. বোঝা গেল? Clear? Okay, next. And W0 is the required minimum energy of radiation. Now that is up mb square h nu minus nu 0, that is called kinetic energy of ejected electron, h nu minus nu 0. Okay, now nu is the frequency of incident radiation. Incidence means which type of light that should be incident on the surface, that's frequency. Okay, যে রেডিয়েশনটা গিয়ে সারফেসে গিয়ে পড়ছে তার মিনিমাম তার ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলা হচ্ছে নিউ, আর তার মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলা হচ্ছে নিউ 0, আর এই মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিকে বলা হয় থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি বা নিউ 0. ওকে, যেটা পড়ছে সেটা মিনিমাম নাও হতে পারে, তো সেটাকে আমরা বলবো নিউ, আর যেটা মিনিমাম সেটাকে বলবো নিউ 0. ওকে, বোর মডেল MVR equal to NH by 2 pi. Okay, MVR, that is called, MVR means what? That is the angular কি বলবো, কৌণিক ভরবেগ, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু NH by 2 pi. যদিও এটা m ওমেগা হলে সবচেয়ে ভালো হতো, বাট on that time MVR equal to NH by 2 pi, this expression was suggested. Okay,
and then equal to E2 minus E1 h nu equal to hc by lambda. That is the same simple thing, that if energy equal to hc by lambda or h nu, so you can say that also, that is del E, that is the difference of energy, that is equal to also h nu or hc by lambda. ঠিক আছে, এনার্জি বলতে তুমি যা বোঝাও, এনার্জি ডিফারেন্স বলতে তুমি ওটাকে বোঝাতে পারো, কারণ ওটাও তো এনার্জি এক্সপ্রেশন, রাইট? Okay. Now En equal to minus 13.6 Z square Na square electron volt per atom. Okay. Del equal to minus 2.178 10 to the power minus 18, that is 1 by N1 square minus 1 by N2 square Z square J by atom. Okay. There must be so many regions are there. First one series Lyman series, that goes to UV region. Lyman সাথে UV region এ যায়, যেখানে তোমার এই যে N1 N2 এটাকে মাথায় রেখে মনে রাখবে N1 ইকুয়াল টু 1 হয়, N2 ইকুয়াল টু 2 3 4 সো অন হয়। ঠিক আছে, 2 3 4 যা খুশি হতে পারে, 1 হবে না, শুধু 1 এর পরে যা হওয়ার তাই হবে। নাও বামার, that is must be region visible, N1 equal to 2, N2 equal to 3 4 5 so on. Now passion means IR, N1 equal to 3 and N2 equal to 4 5 6 so on. Bracket, that is region IR, N1 equal to 4, N2 equal to 5 6 7 so on. Fund, that is must be visible, that is must be range is far infrared, and that is N1 equal to 5, N2 equal to 6 7 so on. Humphrey, that is region far infrared, that is N1 equal to 6 and N2 equal to, that is 7 8 9 so on. Okay, next. Nu bar equal to 1 by lambda, always remember nu bar is called as wave number. ওকে, এটাকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বলতে পারি না, ওটাকে আমি বলবো ওয়েভ নাম্বার ইকুয়াল টু 1 বাই ল্যামডা। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ইজ নিউ বার ইকুয়াল টু আর জেড স্কোয়ার উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট 1 বাই N1 স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই N2 স্কোয়ার। হয় ল্যামডা ইজ ওয়েভলেন্থ, আর ইজ ফিডব্যাক কনস্ট্যান্ট, ভ্যালু 1096778 সেন্টিমিটার ইনভার্স, মাঝখানে দশমিক আছে, হ্যাঁ, 1096777.8 সেন্টিমিটার ইনভার্স। MBR equal to NH by 2 pi, already I said. এবার দেখো, for K shell, only for K shell we have to consider N equal to 1, K equal to 1 circular shape. এবার from Bohr's theory we have to know, that is the circular orbital concept is the special concept. Okay, and that can be hold only when N equal to 1, K equal to N equal to K. ওকে, যখনই N ইকুয়াল টু K এর ভ্যালু সেম হবে তখনই কেবলমাত্র সার্কুলার অরবাইটাল হবে, আদারওয়াইজ বাকি সব কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল অরবাইটাল, যেখানে ইলেকট্রন রিভলভ করে। ওকে, তো ইলেকট্রন সাধারণত উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে, এবার সার্কুলার কক্ষপথ বা বৃত্তাকার কক্ষপথে তখনই ঘুরতে পারে যখন N আর K এর ভ্যালুটা সেম হবে, যেখানে N ইজ দ্য প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, K ইজ দ্য অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার। ওকে, নেক্সট, de Broglie equation, that is lambda equal to h by mb, mb is the momentum, equal to h by root over 2 m ke, ke is kinetic energy. Okay, next. Okay, next. Now Heisenberg uncertainty principle, that is del x del p, that should be greater equal h by 4 pi, del x into del p, that should be that is greater equal h by 4 pi. Okay, next. Okay, আমি যদিও পিডিএফটা করে দিয়ে দিব। Now Schrödinger wave equation, quantum mechanical model of atom. Schrödinger wave equation is this is called Schrödinger wave equation, that is del A square psi by del x square plus del A square psi del y square plus del A square psi by del z square plus 8 pi square m by h square into e minus b into psi equal 0. এখানে যেটা আছে h, এইচটা কিন্তু h কাট নয়, এটা h, ঠিক আছে, h cos না, এটা h, ঠিক আছে। হয় x y z আর কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট জানো, এখানে x y z 3 axes are there and they are perpendicular to each other, that are called Cartesian coordinate. পোলার কোঅর্ডিনেট কাকে বলা হয়, যেখানে cos থিটা sin থিটা এগুলো আসবে। ওকে, m is the mass of the electron, E is the total energy of electron, E কোথায় আছে, এই যে এই ইকুয়েশনটা E আছে, E is called total energy,
and V is the এটা U হয়েছে, এটা V হবে, ঠিক আছে? V is the potential energy, এখানে ব্র্যাকেটে যে E minus V আছে, this E minus V, this E is the total energy and V is the total potential energy. Okay, E is the total energy, V is the total potential energy. Okay, H is the Planck's constant, you know that, and psi is the wave function which gives the amplitude of wave. তো psi হলো তোমার ওয়েভ ফাংশন, যেটা তোমার ওয়েভের একটা ওয়েভের অ্যাম্পলিটিউডকে সাজেস্ট করে বা সেটার ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে হলো ওয়েভ ফাংশন psi। এটা PSIও বলতে পারো বা psi চিহ্নও দেখাতে পারো। ওকে, নাও দ্য Schrödinger wave equation, the another general equation, that is H cap psi equal to E psi. এবার H cap means Hamiltonian operator, that means that is the total energy. Total energy means kinetic energy plus potential energy। এই যে এখানে যদি আমি H equal to T plus U বলি, T plus U হবে না, T plus B হবে, there must be T plus B, you can correct it. T is the kinetic energy, B is the potential energy, and the sum of kinetic energy and potential energy, that should be equal to total energy, and total energy designated as H cap. H cap is called as Hamiltonian operator। বোঝা গেল? তো Hamiltonian operator সাধারণত টোটাল এনার্জি বা মোট এনার্জিকে বোঝায়। এবার সেই মোট এনার্জি তোমার ইকুয়াল টু কী হয়? টোটাল কাইনেটিক এনার্জি এবং পোটেনশিয়াল এনার্জির যোগফলকে বোঝায়। ঠিক আছে? তো kinetic energy plus potential energy equal to total energy, and total energy suggested by H cap, and H cap is called as Hamiltonian operator. Okay, now psi can be negative or positive, but psi square are always positive. So that's why when you have to plot the graph, there may be the psi, if psi is there, so that maybe the graph will be go in the negative axis. Okay, but psi square if is there, so always remember the graph will be always in the positive axis. Okay, right? Always remember that is the difference. Okay, তোমরা জানো, you all know that is the square term always be positive. Maybe the number is negative, positive or zero, but the square term will be always positive. Okay, if zero, so zero square will be zero, but if negative or positive, so there must be always remember the square term will be positive. Okay, maybe -2, maybe +2, but their square, both of the square will be +4, so that's why square term always positive. And the physical significance is there when you plot anything versus psi, their plot maybe goes to negative axis, but when you plot psi square versus anything, so there must be always remember the graph will be goes the positive side. Okay, that is the difference. Now you have to remain that there must be the orbital picture, that is the S. S is most symmetrical orbital picture. In all of the cases, the electron density remains symmetrical. Okay, there must be no difference. তুমি যখনই এস অরবিটালে যাবে দেখবে সেখানে সব জায়গায় সমানভাবে ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউটেড আছে, কোনো এমন পার্থক্য পাবে না যেখানে তোমার ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন কম আছে বা ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন বেশি আছে। নো ডিফারেন্স উইল বি দেয়ার ইন দ্য এস অরবিটাল। ওকে, নেক্সট, নাও দেয়ার মাস্ট বি px, py, pz is there, and px, py, pz is there. Okay, so that is px, that is, you see that this lobe goes to the x direction. Okay, py, that is lobe goes to y direction, and pz, that is lobe goes to pz direction. So এটা দেখেই বুঝতে পারছো px টা সবসময় মনে রাখবে লোবটা তোমার x ডাইরেকশন বরাবর থাকবে, py সেটা y অ্যাক্সিস বরাবর থাকবে, pz that is z অ্যাক্সিস বরাবর থাকবে। ওকে, এবার আমরা চলে আসবো ডি, দ্যাট ইজ dxy, dxz, dyz। dyzটা কাটা আছে কি না? কাটা, আই থিঙ্ক কাটা আছে নাকি? dz yz, হ্যাঁ কাটা আছে, dyzটা কাটা আছে, তো এটা দেখবো না। এই যে dyzটা কাটা আছে, তো dxy and dxz দেখো, dxy that is the orbital picture is based on the xy plane. Okay, orbital picture is based on the xy plane. Okay, and dxz that is xz plane. This type of orientation will be there. And next one, that is dyz plane পরেরটা, and dx square y square,
ঠিক আছে, ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার পিছনে একটা হিস্ট্রি আছে, সেটার মধ্যে একটা দুটো অরবিটালের কম্বিনেশনে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হয়, সেটা আমি যখন কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করাবো তখন আমি বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আর ডি জেড স্কোয়ার পেছনেও একটা তোমার থিওরি আছে। এবার ডি জেড স্কোয়ার শুধু এটাই মনে রাখবে ওপরে নিচে সেম থাকে, মাঝখানে রিংটার মধ্যে আই থিঙ্ক ইলেকট্রনগুলো থাকে, ঠিক আছে, বোঝা হলো? ওকে, নেক্সট এটাও হলো। নেক্সট ওয়ান, দিস ইজ দ্য এনার্জি ডায়াগ্রাম। আমি যেটা বললাম, সাই মে বি নেগেটিভ, মে বি পজিটিভ, বাট সাই স্কোয়ার অলওয়েজ বি পজিটিভ, সো দ্যাটস ওয়াই দিস গ্যাপ আর বিলংস টু দ্য সাই, ঠিক আছে। 1s এর ক্ষেত্রে কোনো লোভ থাকে না, সো দ্যাট ইজ বিলংস টু দ্য ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট অনলি, শুধুমাত্র পজিটিভেই থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু 2s এর ক্ষেত্রে একটা লোভ থাকে, আর এই লোভের জন্য কি হয়, নেগেটিভ অ্যাক্সিসের দিকে যেতে পারে, দুটো লোভ তৈরি হয়, ঠিক আছে। তো দ্যাট ক্যান বি হ্যাপেন ফর দ্য সাই, ঠিক আছে। কিন্তু এটা সাই স্কোয়ারের ক্ষেত্রে দেখো, সাই স্কোয়ার আর সাই, এই যে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখো, বোঝো, প্রথমটা আর দ্বিতীয়টার মধ্যে দেখো, আচ্ছা। এই যে 2s এর ক্ষেত্রে দেখো, দুটো 2s পরপর আমি নিচে নিচে করে দিচ্ছি, এটা আর এটা, দেখো একটার মধ্যে লোভটা নিচের দিকে যাচ্ছে, আরেকটার ক্ষেত্রে লোভটা নিচের দিকে যাচ্ছে না, উপর দিকেই থাকছে। That is the 2s orbital, two picture is there, psi r, there must be one lobe is there, and that is the one portion is goes to the first coordinate and next portion goes to the fourth coordinate. So that means one plus direction, other minus direction. The slope is not goes to the same positive side, right? But the next psi square r, there must be all of the gap will be positive. Okay, all of the gap will be positive, still there must be one node is there, but as psi square term, so the all of the gap will be positive side. Okay, গোটা গ্যাপটাই পজিটিভ সাইডে থাকবে, যেহেতু এটা স্কোয়ার টার্ম, ঠিক আছে, এটাই হলো ডিফারেন্স। Now this is, you have to remember, n minus l minus 1 are the radial node, number of radial nodes, that means n minus l minus 1. Number of angular nodes, that means l, and number of total nodes, that means radial node plus angular node. You can calculate n minus l minus 1 plus l. ওকে, রেডিয়াল নোট আর অ্যাঙ্গুল নোটকে যোগ করবে, তাহলে টোটাল নোট n minus 1 হবে, ঠিক আছে। n is the প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, l হলো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার এখানে, ঠিক আছে। নেক্সট, নাও the types of orbital, s orbital, number of peaks n, and number of nodes, that should be n minus 1. Types of orbital p, number of peaks n minus 1, number of nodes, that should be genuinely number of nodes এক করে তোমার কি হয়, বেশি মানে মাইনাস হয়, বেশি বেশি মাইনাস হয়। যদি আমার নাম্বার অফ পিক্স n minus 1 হয়, নাম্বার অফ নোডস n minus 2. ফর ডি, নাম্বার অফ পিক্স n minus 2, সো নাম্বার অফ নোডস n minus 3 হবে। F orbital, number of peaks n minus 3, and number of nodes, that should be n minus 4. Okay, the orbital angular momentum of an electron, that is root over l into l plus 1 h by 2 pi, root over l into l plus 1 h by 2 pi, value l equal to 0 to n minus 1. Okay, l এর ভ্যালু সবসময় 0 to n minus 1 হয়। এবার l equal to 0 for s and l equal to 2 for d, l equal to, এবার দেখো l এর ভ্যালু যখন 0 হবে, when l equal to 0, that is s orbital, l equal to 1 p orbital, l equal to 2 d orbital, l equal to 3 f orbital. নাও ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু, m এর ভ্যালু কি হবে, মাইনাস l থেকে প্লাস l হবে, ঠিক আছে। বাট টোটাল নাম্বার অফ সাবশেল কি হবে, 12 plus 1. এবার দেখো সাবশেল এস হলে অরবিটাল একটা হয়, একটা অরবিটাল দিয়ে এস সাবশেল থাকে, দেখবে 1s 2s সব একটা অরবিটাল দিয়ে তৈরি, কিন্তু পি তিনটে, পি এক্স পি ওয়াই পি জেড, ডি পাঁচটা, ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার। এফ কিন্তু 7টা, এফ 7টা কী হয়, এফ 7টা অনেকগুলো কম্বিনেশন করে এফ 7টা হয়, যাই হোক, ঠিক আছে। and that is the increasing order of energy, that is 1s is the lowest energy, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s. Electron filling, that should be goes to the according to this graph, according to this trend. Okay, প্রথমে 1s ভরবে ইলেকট্রন দিয়ে, তারপর 2s ভরবে, তারপর 2p, তারপর 3s, তারপর 3p, এইভাবে করে ইলেকট্রন ফিলিং হবে, ঠিক আছে। নেক্সট, okay, atomic volume. Now we have to go elements and periodicity.
atomic volume equal to molecular mass by density. Volume means what? Volume মানে কি? mass by density. আর ডেন্সিটি মানে কি? মোলার মাস বাই ভলিউম। তো এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ অ্যাটমিক ভলিউম মিন্স মলিকুলার মাস বাই ডেন্সিটি। নাও এস ব্লক এলিমেন্ট গ্রুপ নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ এনএস ইলেকট্রন। যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে আউটার মোস্ট শেলে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, সেখান থেকে তুমি বলতে পারবে কোন গ্রুপে আছে। NS2 তাহলে অবভিয়াসলি তোমার NS2 যদি হয় তাহলে অবভিয়াসলি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এই গ্রুপটায় আছে। NS1 তাহলে সেটা অবভিয়াসলি তোমার কোথায় আছে? তোমার লিথিয়াম সোডিয়াম এগুলোতে আছে। ঠিক আছে, এই ধরনের আমরা বলতে পারি। এবার টার্নিশিয়াম এলিমেন্টের ক্ষেত্রে এটা ধরবে না, টার্নিশিয়াম ল্যান্থানাইট অ্যাক্টিনাইট সেটা ধরবে না, এগুলো ধরবে। কারণ টার্নিশিয়াম অ্যাক্টিনাইট ল্যান্থানাইটের মধ্যে অনেক আলাদা আলাদা প্রপার্টিস আছে, যেগুলো প্রত্যেকের তোমাকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ল্যান্থানাইটস অ্যাক্টিনাইট এগুলো ব্রিফলি নয়, ইলাবোরেটলি জানতে হবে। ঠিক আছে, ব্রিফলি জানলে হবে না, আর সেটাও আমি করাবো। নাও পি ব্লক এলিমেন্টস গ্রুপ নাম্বার দ্যাট ইজ 10 প্লাস নাম্বার অফ NS অ্যান্ড NP ইলেকট্রনস। তো 10-এর সঙ্গে যোগ করতে হবে নাম্বার অফ কতগুলো NS অ্যান্ড NP ইলেকট্রন আছে, তাহলে বলতে পারবে গ্রুপ নাম্বার। ডি ব্লকের ক্ষেত্রে গ্রুপ নাম্বার ইকুয়াল টু সাম অফ দ্য নাম্বার অফ n-1d অ্যান্ড NS ইলেকট্রন, সাম অফ n-1d অ্যান্ড NS ইলেকট্রন। অ্যান্ড এ ব্লকের গ্রুপ নাম্বার অলওয়েজ 3, সবসময় 3 থাকে। এবার মেটাল অফ লেফট সাইডস অফ এলিমেন্টস, নন মেটালস অফ রাইট সাইড এলিমেন্টস। এবার পিরিয়ডিক টেবিল যখনই দেখবে তোমার মনে রাখবে বাম দিকের মেটালগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধাতু হয়, আর ডান দিকের মেটালগুলো সাধারণত অধাতু হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? দ্য left side elements of periodic table that should be goes to basically metals, and the right side elements are mostly goes to non-metals. Okay, but there must be some metalloids also there. Okay, you have to study the periodic table also. Now next, now Covan radius. Now we have to go bonding. Covan radius, that is Ra equal to Ra plus Ra by 2 or DAA by 2. Okay, clear? That is a homoatomic molecule. Okay, but when heteroatom, so there must we have to consider DAB equal to Ra plus Rb 0.09 XA chi A and chi B. Okay, Ra is the radius of A, Rb is the radius of B, and 0.09 that is a simply number, and chi A and chi B are the electronegativities of A and B. Chi A and chi B are electronegativities of respectively A and B. ঠিক আছে, তো আর এ ইজ দ্য রেডিয়াস অফ এ অ্যান্ড কাই এ ইজ দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ এ, আর বি ইজ দ্য রেডিয়াস অফ বি অ্যান্ড কাই বি ইজ দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ বি। নেক্সট, ionic radius, you always remember when the anion have always the larger size than the cation. Okay, মনে থাকবে, when the negative charges that should be increases as a anion, their size also gradually increases. Okay, and when the positive charges as a cation that should be increases, the size that should be decreases. ঠিক আছে, যখনই অ্যাটমের তোমার অ্যানায়ন বেশি হচ্ছে, নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে বেশি, 3 - 2 - 4 - 5 - 6 এরকম হচ্ছে, ওর সাইজ বাড়তে থাকবে। আর যত ইউনিপজিটিভ, ডাই পজিটিভ, চাই পজিটিভ, 4+ এইভাবে করে তোমার পজিটিভ চার্জগুলো বাড়তেছে, তখন তোমার কি হচ্ছে, সাইজ কিন্তু কমতেছে। তো দ্যাটস ওয়াই N3- অ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট নেগেটিভ চার্জ, সো দ্যাট ইজ দ্য লার্জেস্ট সাইজ। Okay, and then O2-, then F-, and then we have to go, that is cation. Obviously cation having the smaller size than the anion, so Na+, then Mg2+, then aluminum 3+. So always remember, in F-, O2-, N3-, when the negative charge increases, size increases. Okay, যখনই নেগেটিভ চার্জ বাড়তেছে মাথার উপর, ততই কি হচ্ছে, সাইজ বাড়তেছে। ঠিক আছে, and Na+, Mg2+, aluminum 3+, when the positive charge increases, the atomic size that should be decreases. যত পজিটিভ সাইজ, যত পজিটিভ চার্জ বাড়তেছে, তত কি হচ্ছে, সাইজ কিন্তু কমে যাচ্ছে। ওকে, এখন তুমি ধরো নেগেটিভ চার্জ আর পজিটিভ চার্জ দুটোর মধ্যে যদি তুমি কনসিডার করো F- আর Na+, তো অলওয়েজ রিমেম্বার anion having the higher charge than anion having the higher size anion having the higher size than the cation. কেন? কারণ অ্যানায়নের সাইজ বড় হয়, ক্যাটানের সাইজ ছোট হয়।
তার পেছনেও কারণ আছে, কারণ অ্যানায়নের ক্ষেত্রে তোমার ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে কি হয়, তোমার ধরো ইলেকট্রন প্রোটন প্রথমে তো নিউট্রাল অবস্থা সেম থাকে, কিন্তু যখন ক্যাটায়ন হয় একটা করে ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়, একটা বা একাধিক ইলেকট্রন যখন আউটার মোস্ট শেল থেকে বেরিয়ে যায়, তখন নিউক্লিয়াস কি করে, তার বাকি যে ইলেকট্রনগুলোকে খুব জোরালোভাবে শক্তভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, তাতে কি হয়, অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা বেড়ে যায়, তাতে কি হয়, সাইজটা ছোট হয়ে যায়। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যানায়নের ক্ষেত্রে তা হয় না, অ্যানায়নের ক্ষেত্রে রিপালশন হয়, যার জন্য কী হয়, সাইজটা বড় হয়ে যায়। এখন আপাতত এইটুকু জেনে রাখো, এর পিছনে আরও অনেক থিওরি আছে, রিলেটিভিস্টিক থিওরি, ইনার পেয়ার ইফেক্ট, সো মেনি থিওরিস আর দেয়ার, আমি এগুলো আস্তে আস্তে পড়াবো। ঠিক আছে, নেক্সট। নাও নিউক্লিয়ার চার্জ জেড ইফেক্টিভ ইকুয়াল টু জেড মাইনাস সিগমা। জেড হলো সাধারণ অ্যাটমিক নাম্বার, যেটা মেটালের বিলং করে। ঠিক আছে, জেড বলতে আমরা বুঝি দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল অ্যাটমিক নাম্বার অফ এনি এলিমেন্ট দ্যাট শুড বি প্রেজেন্ট ইন এ পিরিয়ডিক টেবল। পিরিয়ডিক টেবলের যে কোনো এলিমেন্টের সত্যিকারের যে অ্যাটমিক নাম্বার সেটাকে বলা হয় জেড। ওকে, বাট সিগমাকে বলা হয় তোমার স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট। যেহেতু স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট মানে কি, তোমার ভেতরের যে তোমার নিউক্লিয়াসটা আছে, ও বাইরে ইলেকট্রনকে তো আকর্ষণ করবে, তো সেই আকর্ষণটাকে প্রতিহত করার জন্য তোমার একটা পর্দার মতো কাজ করে হলো SPDF অরবিটালগুলো। ঠিক আছে, আর তাদের স্ক্রিনিং এফেক্ট বা তাদের পর্দা করে আড়াল করার ক্ষমতা এক একজনের এক এক রকম হয়, আর সেটার উপর ডিপেন্ড করে স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্টটা তৈরি হয়, যার জন্য কি হয়, তোমার সত্যিকারের যে অ্যাটমিক নাম্বার, আর সেই অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী যতটা ফোর্স দিয়ে একটা এলিমেন্ট তার আউটারমোস্ট শেলে ইলেকট্রনকে ধরে রাখতে পারে, ততটা কিন্তু কার্যকরী বল সে অনুভব করে না। কেন করে না? এই স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্টের জন্য। ঠিক আছে, তো এই সত্যিকারের যে অ্যাটমিক নাম্বার, সেখান থেকে স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট বাদ দিয়ে যে অ্যাটমিক নাম্বারের যে শক্তিটা পড়ে থাকে সেটাকে বলা জেড এফেক্টিভ। আর এই জেড এফেক্টের জন্যই তোমার কি হয়, যত রকম অ্যাটমিক সাইজ কমে বাড়ে, তারপরে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, এটার ওপর। এবার স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট বললাম। এবার স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্টকে মেজার করার জন্য আমাদের জানতে হবে কিছু স্ল্যাটার রুল। ঠিক আছে, স্ল্যাটার রুলগুলো লিখে নাও। রাইট দ্য ইলেকট্রন কনফিগারেশন টু দ্য ফলোয়িং অর্ডার। এরকম আমরা ব্র্যাকেট করে এরকম করে প্রথমে কনফিগারেশন করি, কারণ প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন আলাদা হয়। প্রথমে 1s, তারপরে আরেকটা ব্র্যাকেটে 2s 2p, দেন another bracket there must be 3s 3p, then another bracket 3d, then another bracket 4s 4p, then another bracket 4d, and then another bracket 4f, and then another bracket 5s 5p, etc. Now second rule, electrons of n plus 1 shell, that is shell higher than considering electron, do not contribute it in shielding sigma equal to 0. Ebar you have to focus on this when you have to take an arbitrary any particular electron, that is the okay, and if this electron belongs to the suppose 4s electron. Okay, so after the 4s, the other all of the higher energy level shells are having the 0 contribution. সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি ধরো আধার কার্ডের লাইনে তুমি লিঙ্কের জন্য দাঁড়িয়ে আছো লাইনে, বা তুমি কোনো জায়গায় ভাইবার জন্য দাঁড়িয়ে আছো, সেটা রোল ওয়াইজ হচ্ছে। ঠিক আছে, তো তুমি নিশ্চয় এটা ফোকাস করবে না যে আমার পরে কতজনের হবে, নেভার। তুমি ফোকাস করবে আমার আগে কতজন হবে, আর সেই কতজনের পর কখন আমার নাম্বার আসবে, রাইট? আর তোমাকে ওই আগের জনের জন্যই তোমাকে কী করতে হবে, ওয়েট করতে হবে। ঠিক আছে, তো ধরো সাপোজ তুমি ইওর রোল নাম্বার ইজ 8, 8 এই জন্য বলছি কারণ আমি 4 বছর আমার রোল নাম্বার 8 ছিল, 8 ইজ মাই লাকি নাম্বার বলতে পারো। তো তোমার রোল নাম্বার সাপোজ 8, ঠিক আছে, অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি বিফোর অফ ইউ দেয়ার মাস্ট অলরেডি 7 স্টুডেন্টস আর দেয়ার, 7 জন আছে। এবার যখন ভাইবা হবে, সাপোজ রোল ওয়াইজ যদি ভাইবা হয়, তো দ্যাট ইজ আফটার 7 স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ এ চান্স টু গিভ ইয়োর ভাইবা পারফরমেন্স, রাইট? 7 জনের পর তারপর তুমি ভাইবা দিতে পারবে। তো তুমি এটা নিশ্চয়ই চিন্তা করবে না, ইউ নেভার থিঙ্ক সো দ্যাট ইজ আফটার ইউ দেয়ার আর সো মেনি স্টুডেন্টস দ্যাট হ্যাভ টু বি গিভ ভাইবা, অ্যান্ড ইউ নেভার ওয়েট ফর দেম, রাইট? হোয়েন ইয়োর কল ইজ দেয়ার ইউ হ্যাভ টু গো অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গিভ ইয়োর ভাইবা, রাইট? তুমি নিশ্চয় বাকি যে তোমার পেছনে যতজন পড়ে আছে, সেই 90 জনের মধ্যে যতজন পড়ে আছে তাদেরকে নিয়ে তুমি নিশ্চয়ই চিন্তা করবে না, তুমি তোমার আগের 7 জনকে নিয়ে চিন্তা করবে, রাইট? সিমিলার থিং,
when you have to consider any particular electron, there are this electron, okay, any particular electron, you have to first check the electron is belongs to which subshell, okay, which category, okay, and after this category, the others in high energy subshells having the zero contribution, okay. এটা যদি 4s 4p ব্র্যাকেটের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় তো বাকি যে পরেরগুলো আছে তাদের কন্ট্রিবিউশন জিরো হবে। এটা যদি 4s 4pও না, এটা যদি 4s ইলেকট্রন হয় তাহলে বাকি 4p থেকে শুরু করে যতগুলো আছে তাদের কন্ট্রিবিউশন জিরো হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এখানে যদিও n+1 বলছে তো 4s 4p 4d 4f আই থিঙ্ক 4s যদি ইলেকট্রন হয় তাহলে তারপরে থেকে যতগুলো আছে সবার কন্ট্রিবিউশনই জিরো হয়। ঠিক আছে, এটাই রাইট। নেক্সট ওয়ান, অল আদার ইলেকট্রনস ইন NS NP গ্রুপ কন্ট্রিবিউট সিগমা ইকুয়াল টু 0.35 ইচ। যতগুলো NS NP টাইপ যতগুলো কনফিগারেশন আছে, ধরো 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p, দে অল গিভ দ্য সিগমা ভ্যালু 0.35 ইচ। প্রত্যেকের যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন কী করবে, নিজে নিজে প্রত্যেকে বলছি প্রত্যেকে 0.35 করে দিবে অ্যাজ এ কন্ট্রিবিউশন, ওকে। Then all of the electrons n-1 s and p shall contribute sigma equal to 0.85 each. এরপরে কি হবে, যত n-1 মানে কি, ধরো তুমি 4s ইলেকট্রন কনসিডার করছো তো তার থেকে এক কম মানে 3s 3p 3d, ঠিক আছে। এবার এখানে যেহেতু 3dর কথা বলিনি, s আর p এর কথা বলছে, তাহলে 3s 3p, তো 3s আর 3p কি দিবে, সিগমা ইকুয়াল টু 0.85 ইচ। ঠিক আছে, বোঝা গেল? যদি তুমি 4s ইলেকট্রন কনসিডার করো তাহলে বাকি যে 4p 4d 4f সবগুলোই কী হবে, সিগমার ভ্যালু জিরো দিবে। যদি তুমি 4s ইলেকট্রন কনসিডার করো তাহলে তার আগে 2s 2p সিগমার ভ্যালু 0.35 দিবে, ঠিক আছে। কিন্তু 3s 3p দিবে না, কেন দিবে না, ওই যে n-1 s and p shell, 4 নম্বর পয়েন্টটা দেখো, n-1 s and p shell, সেই জন্য দিবে না, সেই জন্য সিগমার ভ্যালু দিবে 0.85 ইচ। বোঝা গেল? এইভাবে করে আমরা সিগমার ভ্যালু জানতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড স্কিনিং কনস্ট্যান্ট। এগুলো দিয়ে আমি অঙ্ক করাবো, নো প্রবলেম। ওকে, এবার আরও কিছু পয়েন্ট আছে। অল ইলেকট্রনস অফ n-2 s and p shell or lower shell contribute sigma equal to 1. এবার ধরো n-2, যে বললাম না 2s 2p তোমার কী দিবে, সিগমা ভ্যালু 0.35, কিন্তু দিবে না। কেন দিবে না, কারণ ওটা আগে আমাকে দেখতে হবে যে ওটা n-2 সাবশেলের অন্তর্ভুক্ত কিনা। যদি n-2 সাবশেলের অন্তর্ভুক্ত বা লোয়ার শেল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিগমা ইকুয়াল টু 1 হবে, ঠিক আছে। এবার অল দ্য ইলেকট্রনস ND অ্যান্ড NF অরবিটাল কন্ট্রিবিউট সিগমা ইকুয়াল টু 3.5, তাহলে এবার ভালো করে বোঝো যে যদি তুমি 4s কনসিডার করো তাহলে ওই 4s কনসিডার করো বা 4p কনসিডার করো, তো ওই সেম যে তোমার 4p 4d এগুলো কি হবে, তোমার কি হবে, কি করে বুঝাবো তোমাদেরকে, দাঁড়াও, ধরো 4s না, তুমি 4p কনসিডার করছো, তাহলে 4s এ তোমার ইলেকট্রন আছে, রাইট। তো 4p পর থেকে যারা আছে প্রত্যেকের ভ্যালু প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন হবে জিরো, ওকে। এবার 4p আগে যে 4s হবে সেই 4sটা হবে n ইলেকট্রন, ওর তো প্রিন্সিপাল নাম্বারটা সেমই থাকছে, তাই ও দিবে কি সিগমার ভ্যালু 0.35 হলো। এবার n-1 ধরো, n-1 হলে কী কী হবে, s and p 3s 3p দিবে হলো সিগমা ইকুয়াল টু 0.85, ওকে। এবার তার আগেরগুলো যত আছে মানে 2s 2p অ্যান্ড 1s ওরা প্রত্যেকে এক করে দিবে, বোঝা গেল? তো এইভাবে করে আমরা স্ল্যাটার ডিটারমিনেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারি, ওকে, কনস্ট্যান্ট করতে পারি। এই যে এটা একটা উদাহরণ দিচ্ছে 1s2 2s2, তাহলে একটা ইলেকট্রনকে আমি কনসিডার করলাম, ওর কন্ট্রিবিউশন আমি ধরবো না, ঠিক আছে। তো ফর 2s আমি পাচ্ছি 0.35 ইচ, কারণ প্রিন্সিপাল 1টা নাম্বার তো সেমই থাকছে, ঠিক আছে। 2s2 ওটা 4s2 দিয়েও বলা যেত, কারণ 4s2 মধ্যে যদি একটা ইলেকট্রন কনসিডার করি আরেকটা ইলেকট্রন তো থাকবেই, আর সেই 4 তো n এর মধ্যেই পড়ে, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার তো সেমই থাকতেছে, তাই না। তো সেখানে 0.35 দিবে। এবার তার চেয়ে যখন এক কম হবে n-1 হবে তখন দিবে হলো 0.85, তো এক কম হলো 1s2, সেই জন্য 0.85 হচ্ছে ইন্টু 2, দুটো ইলেকট্রন আছে বলে,
ঠিক আছে, এর চেয়েও যদি কম হতো তাহলে 1 করে দিত, ঠিক আছে, ইকুয়াল টু 2.05। এবার দেখো বেরিলিয়াম হ্যাভিং দ্য জেড ভ্যালু 4, ওকে, how you calculate, that is from periodic table we get. So Z value is 4 but Z effective is not 4, Z effective is less than 4. Why? Because there must be skinning constant is there. So Z minus sigma 4 minus 2.05 1.95, Z effective value is sufficiently low than Z. Okay, that's why the pool towards the nucleus what we have to expect it, that is not so. There must be less pools are there, because due to that there must be atomic number, okay, atomic number give the suggestion that is how much pool can be filled by the electron towards the nucleus. That is not so, because there must be some skinning constants there, and that should be lower the value of atomic number, okay, and the rest of the subtraction result is called as Z effective, and Z effective is sufficiently low than Z. So that's why the pool what we have to expect, that is not so. There must be less pool is there. Okay, this is the thing. Next one, ionization energy or ionization enthalpy. Ionization energy, ionization enthalpy is what? That is the energy you have to give or provide to eliminate the last electron of the valence shell. Okay, and this minimum energy, this needed energy is called as ionization energy or ionization enthalpy. এবার দেখো atomic size inversely proportional to ionization energy. Why? When the atomic size is larger, okay, atomic size is larger, there must be less pool is there towards the electron and nucleus, right? ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি হয়, আকর্ষণটা অনেক কম হয়, যেহেতু তোমার সাইজ অনেক বড়। As the size is very much bigger, so the attraction force between the nucleus and electron, that should be much low, okay, and so there must be the energy required to remove the outermost shell electron is very less, okay, because easily the electron removal is there. So the value of amount of energy that should be not so much needed, okay, that's why ionization energy is less. ওকে, ionization energy বলতে আমরা বুঝি কতটা পরিমাণ আমাকে এনার্জি দিতে হবে, কতটা সহজ হবে সেটা না, কতটা পরিমাণ এনার্জি দিতে হবে। আর যত জিনিসটা সহজ হবে তত তোমার এনার্জি কম দিতে হবে, যত জিনিসটা কঠিন হবে না তত এনার্জি তোমাকে বেশি দিতে হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, যখন দেখবে তুমি তুমি নোবেল পড়ছো বা কোনো স্টোরি বুক পড়ছো বা কোনো কার্টুন দেখছো বা জোকসের বই দেখছো, যতটা তোমার ওর প্রতি কৌতূহল আছে দেখবে তোমার অত তোমার নিজেকে ফোর্স দিতে হচ্ছে না। কিন্তু যখন দেখবে তোমার পরীক্ষার পড়া পড়ে আছে, দিনের পর দিন জমছে, সেটা তুমি পরীক্ষার আগে রাত্রিবেলা পড়বে, দেখবে কী পরিমাণ ফোর্সে তোমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে। সেই জন্য বলা হয় যে সারা বছর ধরে পড়তে, কারণ পরীক্ষার আগে যখন আমরা কেউ যদি পড়ে তাহলে তার প্রচণ্ড পরিমাণ প্রেশার দিতে হয়, দ্যাট ইজ আনটলারেবল প্রেশার দিতে হয়, ঠিক আছে। তো সেটাই হলো কথা, যে তোমার যত সহজ হবে তত কম এনার্জি দিতে হবে, যত কঠিন হবে তত বেশি এনার্জি দিতে হবে, ঠিক আছে। তো অ্যাটমিক সাইজ যত তোমার কম হচ্ছে যত বেশি হচ্ছে, অ্যাটমিক সাইজ যত বেশি হচ্ছে তত তোমার আকর্ষণ বলটা কম, কার মধ্যে, নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে। ইজিলি বের করে দিতে পারছো, তা তোমার এনার্জি কেন বেশি দিতে হবে, এনার্জি কম দিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই আয়নেশন এনার্জির সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ঠিক আছে। আর অ্যাটমিক সাইজ কমলে অ্যাট্রাকশন ফোর্সও বাড়বে, তখন তোমাকে এনার্জি বেশি দিতে হবে, বোঝা গেল। স্কিনিং এফেক্ট প্রপোর্শনাল টু 1 বাই আয়নেশন এনার্জি। হোয়েন দ্য স্কিনিং এফেক্ট ইজ দেয়ার, স্কিনিং এফেক্ট মানে কি, পদ্মা কথা পড়েছো, ওই রকমই অনেকটা বলতে পারো। ডি বা এফ বা এগুলো কি হয়, তোমার কি করে, ভেতরের যে ইলেকট্রনগুলোকে তোমার শিল্ড করে দেয়, ঠিক আছে, শিল্ড করে দেয়। তখন কি হয়, বাইরে ইলেকট্রন তোমার অত ফোর্স ফিল করে না, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা হয়, বোঝা গেল, সিম্পল জিনিস, ঠিক আছে। আগেকার দিনে এই পথটা ছিল ওরকম। নেক্সট ওয়ান, নিউক্লিয়ার চার্জ প্রপোর্শনাল টু আয়নেশন এনার্জি, ঠিক আছে। নিউক্লিয়ার চার্জ প্রপোর্শনাল টু আয়নেশন এনার্জি,
এটা হলো তোমার যত বেশি নিউক্লিয়ার চার্জ থাকবে তত বেশি অ্যাট্রাকশন ফোর্স থাকবে, তত আয়নেশন এনার্জি তোমাকে বেশি দিতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, যদি আমি কিছু ভুল বলি প্লিজ ইগনোর, ওকে, ইগনোর করে দিবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার দেখো আয়নেশন এনার্জি অফ নাইট্রোজেন এক্সেপশনালি গ্রেটার দেন অক্সিজেন। ওয়াই? কারণ নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে হাফ ফিল্ড কনফিগারেশন আছে। এবার হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ডটা বুঝে নাও। অরবিটাল হোয়েন হাফ ফিল্ড অর ফুল ফিল্ড দেয়ার মাস্ট বি উই হ্যাভ টু নিড মোর এনার্জি। হোয়াই? টু রিমুভ বা টু ব্রেক দ্য মোস্ট স্টেবল কনফিগারেশন অর মডারেট স্টেবল কনফিগারেশন। কীরকম? একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সাপোজ তুমি কোনো একটা জব পেয়েছো, ওকে, সেই জবে তোমাকে খুব ভালো স্যালারি দিচ্ছে, খুব ওয়েল একটা সেটেল একটা লাইফস্টাইল দিচ্ছে, তুমি খুব হ্যাপি আছো, ঠিক আছে। হুট করে তুমি একদিন নিউজ পেপারে খবর পেলে ওই জবটা নেই, কারোরই নেই, তোমারও নেই, তোমার এমপ্লয়ি নেই। তো তোমাকে আবার সেই জবের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এবার তুমি ভাবো তোমার ওই লাইফস্টাইল আর আজকে তোমার এই লাইফস্টাইল, এটাতে আসতে তোমাকে কতটা কষ্ট করতে হবে, নিজেকে কতটা বোঝাতে হবে, নিজের ওপর কতটা এনার্জি দিতে হবে, রাইট? তো সেটা হলো জিনিস। যখন একটা স্টেবল ফর্ম বা একটা আনস্টেবল, একটা স্টেবল ফর্ম অলরেডি কনফিগারেশন হিসাবে তৈরি হয়ে যায়, তখন তোমাকে প্রচুর এনার্জি দিতে হবে সেটা ব্রেক করার জন্য, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট। আরও আছে। এবার ইলেকট্রন, আচ্ছা এটাও বলছে 24 ক্রোমিয়াম আর 29 কপার হ্যাভ হায়ার আয়নেশন এনার্জি 2, আর সেকেন্ড এনার্জি বেশি হবে। কেন বেশি হবে বলো? ওদের না সেকেন্ড এনার্জি এই জন্য বেশি হবে, ওদের 4s2 কনফিগারেশন হয় না, ওদের 4s1 কনফিগারেশন হয়। কেন? কারণ D5 আর D10 কনফিগারেশন করার জন্য ওদের 4s থেকে একটা ইলেকট্রন গিয়ে D-তে চলে যায়। There must be to produce D5 and D10 configuration, there must be one electron goes to 4s to D electron, okay. And so when you have to remove one electron or two electron, 4s electron that should be easily removed, but the D5 or D10 never easy to break or never easy to remove. So that's why the energy is, the second ionization energy is much higher for the chromium and copper cases, okay, বোঝা গেল? Next one, electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, that is atomic size proportional to electron affinity, ঠিক আছে। অ্যাটমিক সাইজ যত বড় হবে তত ইলেকট্রন ছাড়তে চাইবে না, উল্টে ও তাহলে কী করবে, যা বাবা আমি ইলেকট্রন তো দিব না, তাহলে হ্যাঁ ইলেকট্রন আমি নিতে পারি, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য টেন্ডেন্সি। আর নিউক্লিয়ার চার্জ অলসো প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি। যত বেশি নিউক্লিয়ার চার্জ হবে তত কী হবে, ও আউটসাইডার থেকে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করবে। দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং। নেক্সট ইলেকট্রন নেগেটিভিটি। ইলেকট্রন নেগেটিভিটি অ্যাটমিক সাইজের সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। যত বেশি অ্যাটমিক সাইজ হবে তত নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন পুলটা তত কম হবে। When the size is bigger, the attraction force towards the nucleus that should be low. So in that case, the outsider electrons never so attracted by the element. Okay, so electronegativity that should be gradually decreases. But when the attraction force is much higher, on that case the outsider electrons easily attracted, so electronegativity that should be increases. So that's why atomic size inversely proportional to electron negativity. এবার বলছো charge on the ion that should be proportional to electronegativity. So that's why Ap3 plus having the higher charge, higher electronegativity. Lithium plus had the higher charge, so higher electronegativity. এটা মোস্টলি এটা পজিটিভ চার্জের ক্ষেত্রে হয়। এবার হাইব্রিডাইজেশন, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি প্রপোর্শনাল টু পার্সেন্ট অফ এস ক্যারেক্টার টু দ্য হাইব্রিড অরবিটাল। তো যত বেশি এস ক্যারেক্টার হবে তত ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়বে। এবার সাপোজ C2H2 that should be greater than C2H4, that should be greater than C2H6. You know that C2H2 হলো acetylene, that is sp hybridized, and sp means what? 50% s character, 50% p character, right? S character সবচেয়ে highest. S character has the highest for the case of C2H2. Now C2H4, that is called ethylene, that is sp2 hybridization, that is 33% s character, okay, that should be moderate s character. And next one C2H4, that is ethane, that is must be 25% s character, that is lowest s character. So that's why if we have to arrange the s character pattern that is most having the s character C2H2,
then C2H4, then C2H6. So that's why electronegativity trend also C2H2 is highest, then C2H4, then C2H6. Okay. Now Pauling scale, chi B minus chi A, that is almost equal to 0.208 root over delta. Delta means what? That is E A minus B, A minus B noy, A bond B minus root over energy of A bond A into E energy B bond B. Okay, next. Chemical reactivity. Reactivity of metal increases with decrease in ionization energy. When the ionization energy decreases, okay, electron renewable is easy. So reactivity also increases. Electronegativity and ionization energy, electronegativity and increase in atomic size as well as electropositive character. So reactivity of metal increases with decrease in ionization energy, electronegativity and increase in atomic size as well as electropositive character. এটা কি লেখাটা ভাষাটা ঠিকঠাক হয়নি, ঠিক আছে, এটা আমি দেখে নিব। নেক্সট ওয়ান রিঅ্যাক্টিভিটি অফ নন মেটালস। এবার ওটা মেটালের ক্ষেত্রে বললাম রিঅ্যাক্টিভিটি অফ মেটাল বাড়ে, কখন বাড়ে? উইথ ডিক্রিজ ইন ionization energy, যখন ionization energy কমে যাবে। On that case, metal goes to the positive character. Suppose sodium, when sodium, the extra electron that should be released, so it sodium plus is produced, and sodium plus always tendency to combine with other non-metals, right? So that is the reactivity increases. Next one, reactivity of non-metal increase with increase in electronegativity as well as electron gain enthalpy and decrease in atomic energy. So non-metal ক্ষেত্রে that is electronegativity when increases, so there must be obvious reactivity increases. Electron gain enthalpy when increases, reactivity increases. And when atomic energy that should be decreases, so atomic energy সঙ্গে তোমার কি হয় non-metal তখন decrease করে যায়। Okay, electronegativity means what? Outsider electrons that should be attracted by the nucleus, so that's why negative charge can be induced, anion is forming, right? তখনই কি হয় নন মেটাল থেকে অ্যানায়ন তৈরি হয়, তাই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যত বাড়বে রিঅ্যাক্টিভিটি বাড়বে, অ্যান্ড ইলেকট্রন এনথালপি অলমোস্ট ক্লোজ টু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, তো ইলেকট্রন গেইন এনথালপি বাড়লেও তোমার রিঅ্যাক্টিভিটি বাড়বে। তবে হ্যাঁ অ্যাটমিক সাইজ বাড়লে তাহলে কিন্তু রিঅ্যাক্টিভিটি কমে যাবে। ওকে, কার ক্ষেত্রে? নন মেটালের ক্ষেত্রে, for the non-metals. Now, on moving down the group, the melting point and boiling point for metallic elements go on decreasing due to decreasing force of attraction. So, when you have to go top to bottom in a particular periodic table, there must be the melting point and boiling point that should be decreases due to decreasing of force of attraction for the metallic element. That means the left side element. ওকে, তো যত লেফট সাইড এলিমেন্ট তাদের ক্ষেত্রে দেখবে টপ টু বটম মানে ওপর থেকে নিচে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট তোমার ডিক্রিজ করতে থাকবে, যেহেতু ওদের ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কমতে থাকবে, ডিফিউজ হতে থাকবে, তত বেশি ওদের মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট কমতে থাকবে। ওকে, কাদের ক্ষেত্রে? বাম সাইড এলিমেন্ট যারা ধাতু। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট, for non-metals, melting point, boiling point generally increase down the group. But non-metal যারা ডান দিকে periodic table ডান দিকে, they are goes to non-metal. তো non-metal এর ক্ষেত্রে melting point, boiling point ওপর থেকে নিচে যে gradually বাড়বে। From top to bottom for the non-metals, that is the melting point, boiling point that should be gradually increases. Now, the tendency of an atom of an element to lose valence electron from positive ion is called electropositivity or metallic character. You know that is the when the outsider electrons attacked by the nucleus and forming the negative charge anion, that called as electronegativity, and the opposite trend will be called as what? That is electropositivity or metallic character. Okay, this is the definition. বোঝা গেল? The tendency of an atom of the element to lose valence electron and form positive ion is called as electropositivity or metallic character. Next one, diagonal relationship. এটা সাধারণত লাইটার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে diagonally placed belong to the second and third period, they having the almost similar type of chemical and physical properties. That's why they are called diagonal relationship. That is, suppose the second period of lithium and third period of magnesium having the similar type of chemical and physical properties. Second period of radium and third period of aluminium having the similar type of properties. And last one, that is second period of boron. এরকম last one আরও আছে, second period of boron and third period of silicon having the similar type of properties. So that this type of relationship can be seen for the only of the second and third period.
ওকে, শুধুমাত্র সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পিরিয়ডের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রপার্টিসগুলো দেখা যায়, যে লিথিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে একই রকম প্রপার্টিস, বেরিলিয়াম আর অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে একই রকম প্রপার্টিস, অ্যান্ড বোরন আর সিলিকনের মধ্যে অলসো একই রকম প্রপার্টিস। এরা প্রত্যেকে ডায়াগোনালি প্লেসড, ঠিক আছে, কোনাকুনিভাবে আছে, ঠিক আছে। এবার আমরা আসবো কেমিক্যাল বন্ডিং, অক্টেট, exception of octet rule. But you all know about this. There must be most of the system, most of the molecule compounds, most of the elements always try to be কি বলবো অর্জন করা, কি achieve the octet configuration, মানে কি outermost shell configuration that should be 8. Okay, they are called as noble gas configuration. এটাকে বলা আমার নোবেল গ্যাস কনফিগারেশন। আর ধরনের হয় সেটাকে বলা হয় CO2 নোবেল গ্যাস, দ্যাট ইজ 18 ইলেকট্রন, দ্যাট শুড বি স্টেবল অলসো। ওকে, তো 18 ইলেকট্রন কনফিগারেশন সাধারণত দেখা যায় কাদের ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্যাট ক্যান বি সিন মোস্ট অফ দ্য কেসেস টার্নিশার এলিমেন্ট। তো টার্নিশার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে তোমার CO2 নোবেল গ্যাস দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে 8, 9, 18 ইলেকট্রন হলো স্টেবল, ঠিক আছে। কিন্তু যখন তুমি বাকিদের ক্ষেত্রে দেখবে, লাইটার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে দেখবে, তাদের ক্ষেত্রে তোমার 8 ইলেকট্রন বা অক্টেটটাই তোমার স্টেবল ওয়ান। অক্টেট বা 8 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 8ই তোমার মোটামুটি স্টেবল। তো সেক্ষেত্রে কিছু এক্সেপশন আছে, কিন্তু এক্সেপশন মানে কি অক্টেট ফুলফিল করে না, তা সত্ত্বেও এরা স্টেবল। There must be some exception are there that which never fulfill the criteria of octet, okay, but they still are stable. Because first one, incomplete octet, that is lithium chloride, barium H2 and BCl3. These are okay. And then odd electron species NO, NO2, ClO2, He2 plus, okay. And third one, expanded octet, that means greater than octet electron configuration, that is PCl5, 10 electrons around phosphorus, SF6, 12 electrons around sulfur, H2SO4, 12 electrons around sulfur. Okay, বোঝা গেল? তো they are the exception of octet rule. বোঝা গেল? ঠিক আছে। এবার তুমি বলতে পারো কেন এরা স্টেবল হয়। তাদের পেছনে অনেক সময় ব্যাক বন্ডিং একটা কারণ হতে পারে, ডাইমার পলিমার তৈরি করার একটা কারণ হতে পারে, তাছাড়া তাদের নিজেদেরও একটা স্টেবিলিটি ফ্যাক্টর কোনো না কোনোভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে। নেক্সট, metal should have low ionization energy, because why? You know, metal having the electron C model, okay, and that is easily electron renewable can be there from metal, so that's why ionization energy that should be low, and they always try to be achieve the positive cation character, okay. বোঝা গেল? তার মেটালের মধ্যে যেহেতু ইলেকট্রন সি মডেল আছে, তোমরা জানো ইলেকট্রন সমুদ্র মডেল, ইলেকট্রন বের করাটা অনেক ইজি মেটালের ক্ষেত্রে, সেই জন্য কী হয়, ইলেকট্রন সবসময় চেষ্টা করে ক্যাটায়ন হওয়ার, ঠিক আছে, তো তার জন্য ওদের আয়নেশন এনার্জি কম হয়। বাট নন মেটালের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গেন এনথালপি দ্যাট শুড বি লো, ওয়াই? কারণ দে অলওয়েজ ট্রাই টু বি অ্যাচিভ দ্য অ্যানায়ন কনফিগারেশন, ওরা সবসময় অ্যানায়ন হওয়ার চেষ্টা করে, ঠিক আছে। The energy released during the formation of 1 mole of crystal lattice, that is called lattice enthalpy, must be high. তো এই যে একটা 1 মোল অফ ক্রিস্টাল তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ এনার্জি তোমার রিলিজ হয় সেটাকে বলা হয় ল্যাটিস এনার্জি, ঠিক আছে। নাও উই হ্যাভ টু গো আয়নিক কম্পাউন্ডস। এবার দেখো কম্পাউন্ডস আর বেসিক্যালি two types, that is ionic compounds and covalent compounds, but sometimes we have to consider also metallic compounds and also মেটালিক বন্ডস থেকে আমরা মেটাল না কম্পাউন্ড বলতে আমরা সাধারণত এই দুটো কম্পাউন্ডকেই বুঝি, একটা আয়নিক কম্পাউন্ড, একটা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, ঠিক আছে। বন্ড বলতে কোঅর্ডিনেট মেটালিক বন্ড আমরা বলি, কিন্তু কোঅর্ডিনেট কম্পাউন্ড ওভাবে আমরা আই থিঙ্ক আমার মনে পড়ছে না, এরকম হয়তো আমরা শুনি না। সাধারণত কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড আর আয়নিক কম্পাউন্ড এই দু রকমের কম্পাউন্ড হয়, ঠিক আছে। এবার আয়নিক কম্পাউন্ডস হ্যাভিং সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স, কিছু এদের ক্যারেক্টারিস্টিক আছে। কি? ফার্স্ট ওয়ান, সলিড ইন নেচার, ওরা সাধারণত সলিড থাকে। বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট দ্যাট শুড বি হাই, ওদের বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট সাধারণত হাই হয়, ঠিক আছে। বয়লিং পয়েন্ট মানে কি? সলিড যখন যেই সময় বয়লিং পয়েন্ট হলো যখন তরলটা ফোটে, স্ফুটনাঙ্ক যেটা বলা হয়, ফোটে গিয়ে আর কিছুক্ষণ ওই টেম্পারেচারটা বের করলেই ওটা বাষ্পে পরিণত হবে, ওটাকে বলা হয় বয়লিং পয়েন্ট। আর মেল্টিং পয়েন্ট হলো একটা টেম্পারেচারের পর সেটা গলতে শুরু করবে, সেটা বলে হিমাঙ্ক, এটা বলে মেল্টিং পয়েন্ট, ঠিক আছে। Ionic compounds are soluble in polar solvent, insoluble in organic solvent. Why?
which is like dissolved like ionic compounds having the cation anion combination. Okay, and when that should be dissolved in a particular polar solvent, so their dissociation of ions can be there, and this oppositely charged ions can be easily solved in the polar medium. Okay, because they having the polarity. ঠিক আছে, যেহেতু দুটো বিপরীতধর্মী আধানের সঙ্গে কম্বাইন করে আমরা আয়নিক কম্পাউন্ডকে দেখতে পাই, তো তারা যখনই কোনো পোলার সলভেন্টে যায় ওটা কি ডিসোসিয়েট হয়, আর ডিসোসিয়েট হওয়া মানে কি ক্যাটায়ন আনায়ন তৈরি করা, ক্যাটায়ন আনায়নের মধ্যে কি থাকে, পোলারিটি থাকে, তো সেই পোলারিটি ইজিলি রিজলভ হতে পারে। কিন্তু এটা যদি নন পোলার হয়, তো নন পোলার ক্ষেত্রে নন পোলার সলভেন্টটা কিন্তু সাহায্য করে না, যার জন্য নন পোলার সলভেন্টে গিয়ে মেশে না। ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, good conductor in molten state in aqueous solution. Always remember তোমার ionic compounds as that furnishes always the cations anions, so they are good conductor in the তোমার aqueous solution. তো aqueous solution খুব ভালো কন্ডাক্ট করতে পারে ইলেকট্রিসিটি। ওকে, and have the crystal structure, ওদের একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থাকে, BCC, FCC, so many crystal structure will be there. এবার ওদের ফর্মুলা এরকম হয়, XY যে AY ABX, এটা তুমি অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে 3+ বসাবে, এসোফোরের ক্ষেত্রে 2- বসাবে। এবার যখন ফর্মুলা লিখবে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে কোনাকুনি যেটা আছে সেটা বসাবে, আর এসোফোরের ক্ষেত্রে কোনাকুনি যেটা আছে সেটা বসাবে। তাহলে কী হবে, ইফ ডায়াগোনালি প্লেস দ্য নাম্বার, সো ইউ গেট দ্য ফর্মুলা, দ্যাট ইজ Al2SO4 whole 3. ওকে, নেক্সট, দ্যাট ইজ বন্ড হেভার্স সাইকেল, I think this is called. Okay, so sodium first, sodium solid and half Cl2 gas, that should be taken, and there must be Q. Q means that is the overall total energy change, Q. So that is Q, that is total energy change, Na plus Cl minus, that should be formed. So there must be different parts are there. Sodium first, S. S means enthalpy of sublimation, that means solid to gas formation is there. সেখান থেকে তোমার সলিড থেকে গ্যাস তৈরি হয়, তো সোডিয়াম সলিড থেকে সোডিয়াম গ্যাস তৈরি হচ্ছে। Okay, this is sodium solid to sodium gas is produced. Then I means what? I means ionization enthalpy. So ionization enthalpy means that is electron removal হচ্ছে, there must be electron removal is there. So sodium gas to sodium plus is produced. Okay, so this is the series of reaction, that is sodium, first one sodium solid to sodium gas, that is sublimation, that means solid to gas formation. Then ionization energy, that means electron removal is there, so sodium gas to sodium plus is produced. Okay, and next one half Cl2 to half D for dissociation energy, as enthalpy of dissociation. So that is dissociation means half of Cl2 is the molecular formula. Okay, so for molecular Cl2 that should be baked to produce atomic Cl. ওকে, মলিকিউলার Cl2 থেকে তোমার অ্যাটমিক সেল তৈরি করতে হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে তোমার ডিসোসিয়েশন এনার্জি দিতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ half D. দেন ইলেকট্রন এনথালপি, দ্যাট মিনস অ্যানায়ন ফর্মেশন ইজ দেয়ার। ওকে, তো সেখান থেকে Cl মাইনাস হচ্ছে, অ্যান্ড দেন Na প্লাস অ্যান্ড Cl মাইনাস, দ্যাট ইজ U, দ্যাট ইজ U means what? U means lattice enthalpy. The U, then Na plus and Cl minus, they combine to each other, that is there must be, you have to there must be the lattice energy that have to be released. I think release না নেগেটিভ পজিটিভটা আমি ঠিক বুঝতে মনে পড়ছে না আমার, আই থিঙ্ক এটা রিলিজ হয়, আই থিঙ্ক। তো রিলিজ হলে আলটিমেটলি তোমার Na প্লাস Cl মাইনাস তৈরি হবে। ওকে, তো বোঝা গেল, দিস ইজ কল্ড বন্ড হেভার সাইকেল। এটা তাও দেখে নিবে পজিটিভ নেগেটিভ যদি আমি ভুল বলে থাকি, ঠিক আছে, আমি দেখে নিব অলরেডি। ওকে, তো Q equal to S, S is the enthalpy of sublimation. I for ionization energy, half of D is the enthalpy of dissociation, minus E for electron gain enthalpy, and minus U lattice energy, that is enthalpy. নেক্সট ওয়ান প্রপার্টিস অফ কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডস। আমি আগেই বললাম আয়নিক কম্পাউন্ডস আর কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, দু রকম কম্পাউন্ড আছে। তো প্রপার্টিস অফ কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডস exist as liquid or gaseous state at room temperature due to magnitude of intermolecular forces. তো ইন্টারমলিকুলার ফোর্সের জন্য ওরা লিকুইড বা গ্যাস যে কোনো স্টেটে থাকতে পারে, অ্যান্ড হাই বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট, ওদের বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্টও অনেক বেশি হয়। দেন পুয়ার কন্ডাক্টরস অফ ইলেকট্রন, ওদের যেহেতু আয়ন ফার্নিশ হয় না, as there must be iron furnishes is not there, so that's why they are poor conductor of electrons. Okay, because they do not contain free electrons or free ions, that's why they are poor conductor of ions or electrons.
Ever soluble in non-polar solvent. Why? Because non-polar solvent there must be no polarity, and as you know in covalent compounds there must be no polarity or negligible polarity. Okay, that's why that must be soluble in non-polar solvent, never soluble in polar solvent. Polar solvent is soluble হয় না. Ever formal charge is the total number of valence electron in the free atom minus total number of non-bonding lone pair electrons minus half of total number of bonding electrons. এটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, এমনি দেখে রাখো, ঠিক আছে. নেক্সট পিডিএফটা আমি দিয়ে দিব, এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশন আমি দিয়ে দেবো, আর এটার সোর্স হলো বই, ঠিক আছে. এটা আমার কোনো নিজের মন করা কিছু নয়, এটার রেফারেন্স আছে, এটার রেফারেন্স হলো বই, বুক. এবার বুকের নাম যদি তোমার জানতে হয় তাহলে কমেন্টে বলে দিবে, আমি কমেন্টে বলে দেবো, কারণ এইভাবে পাবলিকলি আই থিঙ্ক আমি এখন বলছি না কোন বই না বই, ঠিক আছে. আমি জানি না ওটা বলা ঠিক হবে কি না, দ্যাটস ওয়াই. এবার bond type, that is CH bond type, that is covalent bond length, that is 107 picometer. CC bond length, that is 154 picometer. এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নেই, জানি রাখো. C11C, that is 133 picometer, and C11C 120 picometer. এগুলো ইম্পর্টেন্ট অন দ্য সেন্স যখন ডিসোসিয়েশন আর যেগুলো নিউমেরিক্যাল যদি আসে তখন সেক্ষেত্রে, এটা খুব রেয়ারলি CSIRNET আর গেটে আসে, ঠিক আছে, অত দরকার নেই. বন্ড অর্ডার ডিপেন্ড অন লোন পেয়ার রিপালশন হাইব্রিডেশন অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম, এটার উপর ডিপেন্ড করে. আচ্ছা, বন্ড অর্ডার ইজ হাফ অফ নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বন্ডিং অরবিটাল মাইনাস নাম্বার অফ, এটা না হোল দিয়ে দিবে, হোল হাফ অফ within a bracket number of bonding orbitals, number of electrons in bonding orbitals minus number of electrons in anti-bonding orbitals. এটা হোল ব্র্যাকেটের পর তারপরে হাফ হবে, ঠিক আছে. এটা একটু ভুল আছে, কারেক্ট করে নেবে. নাও বন্ড অর্ডার প্রপোর্শনাল টু 1/bond length. বন্ড অর্ডার তোমার বন্ড লেন্থের সঙ্গে কী হয়, অ্যান্টি প্রপোর্শনাল হয়, ঠিক আছে. ওকে, the bond enthalpy and bond dissociation enthalpy are equal but opposite sign. ওকে, বোঝা গেল, এটা অপোজিট হয় এবং ইকুয়াল হয়. The smallest the size of cation, the larger the size of the anion, the greater the covalent character of ionic compound. এবার এটা সবসময় মনে রাখবে, কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে 100% কোভ্যালেন্সি তৈরি হতে পারে, 100% কোভ্যালেন্সি থাকতে পারে. কখন হয়, যখন হোমো অ্যাটমিক হয়, যেমন সাপোজ H2 N2 তোমার N2 তারপর O2, এগুলো যেগুলো হয় কোভ্যালেন্ট বন্ড, এগুলো কি হয়, এগুলোর মধ্যে হোমো অ্যাটমিক, এগুলোর মধ্যে পোলারিটি ডিফারেন্স হয় না, কারণ দুটোর সিমিলার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, দুটোর সিমিলার আয়নেশন আছে, দুটো সিমিলার টেন্স আর দেয়ার, সো that is 100% covalency can be there in the covalent compound. Okay, but in the ionic compound there never you say that is 100% ionic character, never be, there must be covalent character will be there. Okay, ionic compound এ covalent character থাকবেই, and that must be explained by Fajans rule, ঠিক আছে. যত ক্যাটায়নের সাইজ ছোট হবে, অ্যানায়নের সাইজ যত বড় হবে, কোভ্যালেন্সি তত জেনারেট করবে, ঠিক আছে. when the size of the cation that should be lower and the size of the anion that should be higher, on that case, only on that case, the covalency can be generated more and more. Okay, covalency generated more or less, but in ionic compounds always remember covalency that should be generated more or less, generate করবেই করবে. But when the size of the cation that should be go smaller and the size of the anion go larger, so on that case covalency that should be more and more. Okay, আচ্ছা, bond order, total number of bonds between the two atoms in all the structure by total number of crystalline structure দরকার নেই. নেক্সট, এটা দেখে রাখো, total number of electrons and number of bond pairs. If total number of electrons 2, number of bond pairs 2, and number of lone pair no lone pair, so that is the geometry is linear, and linear example BeF2 carbon dioxide BeCl2. Okay, total number of electrons যদি 3 হয়, তো number of bond pair if 3 and number of lone pair that is 0, so that is trigonal planar BF3 LCl3 SO3. এবার নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার ইফ 2 অ্যান্ড লোন পেয়ার 1, তো দ্যাট ইজ বেন শেপ ভি শেপ, যেটা হয় O3 NO2 SO2 এগুলো. নাও 4, দ্যাট ইজ ইফ দ্য নাম্বার অফ sigma bonds that is 4 and lone pair 0, so that is tetrahedral, perfect tetrahedral, CH4SiF4 and NH4 plus. Then if the number of sigma bonds is 3 and sigma bonds are 3 and 1 lone pair, so that is a pyramidal shape, that is called NH3 PCl5 NCl3 PCl3 NCl3 PH3 so on.
Ever when the number of sigma bonds and lone pair both are 2, that means the V-shape structure, or you can say bench shape type. V-shape structure is 2 or H2S. Next one, 5, when the number of sigma bonds 5 and no lone pair at all, that is called completely perfect trigonal bipyramidal, that is TBP shape, that is PCL5. Now when the number of bond pairs, that is 4, and lone pair, that should be 1, so that is this type of structure, the SF4. Okay, and last one, 3 2, that is, this is called T shape, that is CLF3 and BRF3, and the number of sigma bonds 2 and lone pair, that is 3, that equally the 3 lone pairs are there, that is a linear shape, that is XCF2 and I3 minus ICL2 minus. Okay, next. Now the total number of electrons 6, number of bond pairs 6, number of lone pairs 0, so that is a perfect octahedral, SF6. Okay. If the bond pairs 5 and lone pair 1, that is called square pyramidal structure, that is BRF5, CLF5, by CLF5. When the bond pairs 4 and lone pair 2, that is called square planar, that is XCF4. Okay, now the method of finding the hybridization, Z equal to half of number of valence electron center atom plus number of monovalent atom of attached to it plus negative charge and minus of positive charge. Okay, এটা তো তুমি মনে রাখতে পারো। এবার ভ্যালু অফ জেড যখন 2 হয় তাতে হাইব্রিডেশন এসপি, 3 হয় sp2, 4 হলে sp3, 5 হলে sp3d, 6 হলে sp3d2, 7 হলে sp3d3। এটা মনে রাখবে বিকজ অফ এটা sp2 sp3 এটা মনে থাকবে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে, আর sp3d অ্যান্ড sp3d2 আর sp3d3 এটা মনে রাখতে হবে আয়নিক তোমার কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ 2 ফর sp, 3 ফর sp2, 4 ফর sp3, 5 for sp3d, 6 for sp3d2 and 7 for sp3d3. Now hybridization of nitrogen NH3, half of 5 is the valence electrons plus 3 is the number of monovalent atoms, that is hydrogen, number of hydrogen atoms, that is plus negative charge 0 minus negative positive charge, that is also 0, that is half of 5 plus 3 8, half into 8, that is 4, that means sp3 hybridization. Okay, SO4 ক্ষেত্রেও তাই, half of valence electron 6, monovalent atoms none, কোনো monovalent atom নেই, oxygen is the divalent atom, so 0, and negative charge plus 2, positive charge 0 minus 0, so that is 6 plus 2 8, the half into 8, that is 4, that is sp3 hybridization. So that means the hybridization of NH3 and SO4 2 minus both are sp3. Okay, next. Now the types of hybridization. sp hybridization. sp hybridization, that means one s and one p orbital. Okay, একটা s একটা p orbital থাকে, that is a 180 degree angle linear shape. Example BeCl2, BeH2, C2H2. Next one sp2, 1s and 2p, that is a trigonal planar, and each angle is 120 degree. একটা angle হলো 120 degree. So that is example BF3, BCl3, C2H4 and CO3 2 minus. Next one sp3, 1s and 3p, that is a tetrahedral shape, each angle 109.5 degree almost, and the CH4, CCl4, SnCl4, NH4. Okay, এবার যদি লোন পেয়ার থাকে তখন সেক্ষেত্রে একটু ডেভিয়েশন হয়। ওকে, DSP2, তার মানে 1D, 1S, 2P. ওকে, দ্যাট ইজ XCF4, এটা বললাম মনে হয়। ওকে, sp3d, that is 1s, 3p and 1d, that is this type of trigonal bipyramidal structure, TBP shape, PCl5, PF5, and sp3d2, that is 1s, 3p and 2d, that is octahedral complex SF6 and CRF6 3 minus. Okay, this is MO diagram, this type of pattern is there. Okay, this type of pattern is there. Bond order, that is non-bonding minus anti-bonding by 2, and strength of bond মনে রাখবে, strength of bond, ionic bond strength সবচেয়ে বেশি হয়, then covalent bond, then metallic bond, then hydrogen bond. Ionic bond has the highest strength because there must be strong electronic বলবো না, তোমার opposite attraction between the cation and anion is there, so that's so a strong attraction, so ionic bond is most strength, most strong. Then covalent bond, mutual sharing,
and then metallic bond, because there must be metallic bond is a special type of bond that is not so strong, that is moderately strong. Okay, after ionic and then covalent, then metallic. Okay, and hydrogen bond is not considered as bond. Hydrogen bond is actually the interaction. ওকে, দুটো মেরুর মধ্যে একটা ইন্টারাকশন বোঝাতে গেলে হাইড্রোজেন বন্ড। হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকচুয়ালি কোনো বন্ড নয়, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই স্ট্রেংথ অফ বন্ড, হাইয়েস্ট স্ট্রেংথ ইজ বিলংস টু আয়নিক বন্ড, দেন কোভ্যালেন্ট বন্ড, দেন মেটালিক বন্ড, দেন হাইড্রোজেন বন্ড। নাও ডিসপার্সিভ ফোর্স অর লন্ডন ফোর্স, এটা এক ধরনের ফোর্স। দেখো, দ্য ফোর্স ইনক্রিজেস উইথ, কীভাবে বাড়ে? Increase in number of electrons in molecule, when the number of electrons in a molecule, particular molecule that should be increases, তখন ইনক্রিজ ইন মলিকুলার সাইজ, যখন মলিকুলার সাইজ বাড়ে তখন। তো মলিকুলার সাইজ বাড়লে এবং মলিকুলার ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে, তাহলে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু ডিসপারশন ফোর্স বা লন্ডন ফোর্স বাড়ে। ওকে, নেক্সট dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction কি? That is, this interaction stronger than London force and weaker than ion-ion interaction. Ion-ion interaction থেকে weaker, because ion-ion interaction are completely two opposite cation anion is formed, so that's why ionic interaction থেকে কম, weaker, but London force থেকে stronger, because dipole, two defined dipole is induced, and this is called dipole-dipole interaction. Suppose positive dipole, negative dipole, there must be strong attraction force, but that is not so strong like cation anion. Okay, because cation anion is completely charged. Okay, but dipole is induced charge. That's why dipole-dipole interaction is weaker than ionic interaction but stronger than London force. Okay, now next one, thermal energy proportional to temperature of the substance. Thermal energy কার সঙ্গে proportional? Temperature of the substance proportional. Okay, next one, states of matter. Melting point decreases in presence of impurity. যখনই কোনো সাবস্টেন্সে ইম্পিউরিটি থাকবে, সাপোজ আমি বলছিলাম না যে অনেক ক্ষেত্রে দেখবে শুধুমাত্র ইম্পিউরিটি থাকার জন্য তোমার মেল্টিং পয়েন্ট ডিক্রিজ করে যায় অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে যায়। মেল্টিং পয়েন্ট ডিক্রিজেস ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ইম্পিউরিটিস ইন দ্য ম্যাটার অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট দ্যাট শুড বি ইনক্রিজ ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ইম্পিউরিটি। ওকে, মেল্টিং পয়েন্ট ডিক্রিজ করে, বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে। নাও দিস চেঞ্জ ইজ দেয়ার। লিকুইড টু গ্যাস, দ্য প্রসেস কল অ্যাজ ভ্যাপোরাইজেশন, কারণ লিকুইড ভ্যাপোরাইজেশন প্রসেসের মাধ্যমে গ্যাস বা ভ্যাপারে কনভার্ট হয়, ঠিক আছে? গ্যাস টু লিকুইড, দ্যাট ইজ কল কনডেনসেশন, কারণ গ্যাস যখনই কনডেন্স বা ঘনীভূত হবে তখনই কী হবে? লিকুইড তৈরি হবে। তাহলে লিকুইড থেকে গ্যাস ফর্মেশনকে বলা হয় ভ্যাপোরাইজেশন বা বাষ্পীভবন, গ্যাস থেকে লিকুইড ফর্মেশনকে বলা হয় কনডেনসেশন বা ঘনীভবন। ওকে, সলিড টু গ্যাসকে বলা হয় ঊর্ধ্বপাতন বা সাবলিমেশন। সলিড টু গ্যাস, সাপোজ ন্যাপথল, তো সলিড টু গ্যাস ফর্মেশন দ্যাট ইজ কল ঊর্ধ্বপাতন বা সাবলিমেশন। ওকে, গ্যাস টু সলিডকে বলা হয় ডিসাবলিমেশন বা ডিপোজিশন। গ্যাস টু সলিড দ্যাট ইজ কল ডিপোজিশন আর ডিসাবলিমেশন। একইভাবে সলিড টু লিকুইড, এটাকে বলে ফিউশন, ফিউজ করা, ফিউশন, সলিড থেকে লিকুইড হওয়া, ঠিক আছে? আর লিকুইড থেকে সলিডকে বলা হয় সলিডিফিকেশন। লিকুইড থেকে সলিড হলে সলিডিফিকেশন। সলিড, তাহলে কি বললাম? লিকুইড টু গ্যাস ভ্যাপোরাইজেশন, গ্যাস টু লিকুইড কনডেনসেশন, solid to gas sublimation, gas to solid deposition, solid to liquid fusion, liquid to solid solidification. Okay, now ice, equilibrium water, equilibrium vapor at 0.0098 degrees centigrade and 4.58 mmHg. So 8 mmHg is the pressure and 0.0098 degrees centigrade that is the temperature. এই particular temperature and pressure তোমার এই যে আইস, ওয়াটার, ভ্যাপার এরা একে অপরের ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, সাম্যাবস্থায় থাকে, ঠিক আছে? সো আইস, ওয়াটার, ভ্যাপার, দে all the three phases that should belong to the equilibrium position when the temperature accurately 0.0098 degrees centigrade and pressure 4.58 mmHg. Now next one, thermal energy proportional to temperature of the substance. That means thermal energy কার উপর ডিপেন্ড করে? টেম্পারেচার অফ দ্য সাবস্টেন্স। টেম্পারেচার যত বাড়বে থার্মাল এনার্জিও কিন্তু বাড়বে। Now for gaseous state, force of attraction much less than thermal energy. Gaseous state ক্ষেত্রে thermal energy force of attraction কে ছাড়িয়ে যায়। That's why ওইরা তোমার মলিকুলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। কেন? কারণ মলিকুলগুলো থার্মাল এনার্জি এক্সেস হয়, ঠিক আছে?
ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনকে পার করে চলে যায়, সেই জন্য গ্যাসের ব্যাপন ক্ষমতা বা ডিফিউশন ক্যাপাবিলিটি ইজ মাচ হায়ার, অনেক বেশি হয়। ওকে বাবা অনেকটা বড়। ফর লিকুইড স্টেট ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন গ্রেটার দেন থার্মাল এনার্জি। লিকুইড স্টেটে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থার্মাল এনার্জি থেকে বেশি হয় বলেই একটা আয়তন আছে, একটা ভলিউমে তুমি লিকুইডকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারো, ঠিক আছে। লিকুইড ক্যান বি ক্যাপেবল টু limit their volume. Why? Because the force of attraction is much higher than thermal energy. But solid state there must be the compact volume and size is there, because their force of attraction is much higher than thermal energy. ওকে, থার্মাল এনার্জি থেকে বহুগুণ বেশি হয় ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, সেই জন্য ওর একটা নির্দিষ্ট আকার আর আয়তন দুটোই আছে। নেক্সট ওয়ান ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার সাম তোমার রিলেশন, দ্যাট ইজ 1 লিটার ইজ 1000 মিলিলিটার ইকুয়াল টু 1000 সেন্টিমিটার কিউব ইকুয়াল টু ডিএম কিউব। ওকে, 1 liter equal to 1000 milliliter, 1000 centimeter cube equal to 1 dm cube. 1 meter cube equal to 10 to the power cube dm cube equal to 10 to the power 6 centimeter cube equal to 10 to the power 6 ml equal to 10 to the power cube liter. 1 atm equal to 76 centimeter of Hg, 76 mm of Hg, 760 torr, ঠিক আছে। 1 atm 101.325 kilopascal, 101.325 pascal, 101.325 newton meter inverse, meter 2 minus 2, and 101.325 bar. Okay, and 1 bar equal to 10 to the power 5 pascal or 0.987 atm. Now temperature Kelvin temperature is what? That is Celsius temperature plus 273. তো তোমার সেলসিয়াস ডিগ্রির সঙ্গে 273 যোগ করবে, তাহলে কেলভিন পেয়ে যাবে। এবার এসটিপি আর এনটিপির ক্ষেত্রে দেখবে সবসময় মনে রাখবে আয়তন হবে 22.4 লিটার, এখানে 22.7 বলছে, 22.4 লিটার। অ্যান্ড বয়েস ল, দ্যাট ইজ ভি প্রপোর্শনাল টু 1/p, দ্যাট মিনস ভলিউম প্রপোর্শনাল টু অ্যান্টি প্রপোর্শনাল টু প্রেশার অ্যাট পার্টিকুলার কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ কল্ড বয়েস ল। বয়েস ল হলো একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবক টেম্পারেচারে তোমার কী হবে, ভলিউম বা আয়তন তোমার প্রেশারের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক বা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে। আর সেখান থেকে তুমি পাবে ভিপি ইকুয়াল টু পিভি বা ভিপি ইকুয়াল টু কে, P1 V1 ইকুয়াল টু P2 V2 ইকুয়াল টু কে। ওকে, তো এখান থেকে আমি অলমোস্ট শেষ করলাম, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এরপরের দিন আমি নেক্সট করাবো। আর পিডিএফটা আমার ছাপ পড়ে গেছে ওই পেছনে কালিতে, কলমের পেজ কোয়ালিটি হয়তো ভালো ছিল না, মেবি কলমটাও খুব ফোর্স দিয়ে লেখা হয়েছে, যার জন্য লেখাটার কোয়ালিটিটা খারাপ হয়ে গেছে। So I will be uploaded in the description site and also post section of the YouTube, even Facebook. You can collect it, and এটা কন্টিনিউ আমি এর পরের দিন তোমার পরের সপ্তাহে একদিন করিয়ে দিব, ঠিক আছে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। ওকে, থ্যাংক ইউ।